საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. Hello my little friends, nice to meet you. მოგესალმებით ჩემო პატარებო. Today is the first lesson of unit 6. Winners. დღეს პირველი ნაწილია მეექვსე გაკვეთილის. გამარჯვებულები. A winner is a person who wins at the competition. ესე იგი, ადამიანი, რომელიც იმარჯვებს ნებისმიერი სახის შეჯიბრის დროს, ეს არის გამარჯვებული. Win არის გამარჯვება. And look at the board. Now look at the board and you can see different kinds of sports. Look at the first picture and you can see gymnastics. Gymnastics არის ტანვარჯიში. Judo. Judo. And look at this picture. What can you see? You can see a boat with a sail. Რას ხედავთ? ხედავთ ნავს აფრით. ესე იგი, აფროსნობა. Sailing არის აფროსნობა. Now look at the the fourth picture. And what can you see? You can see a bicycle and the sport is cycling. Velosporti. And you can see a horse and a little boy on this horse. And this kind of sport we call show jumping. ანუ ცხენოსნობა. Show jumping. And now look at the last picture. And what can you see? You can see a mountain and you can see a lot of snow. And a little child is skiing. თხილამურებზე სრიალებს. So this kind of sport we call skiing. თხილამურებზე სრიალი. And you know, one day a little boy, Peter, visited the international games. And he said that the international games were fantastic. The international games are fantastic is the title of our lesson. So, the international არის საერთაშორისო, games თამაშები, fantastic არის არაჩვეულებრივი. And you know that he wrote a letter to his dear grandma about the international games that he had visited before. So, let's read together this letter from Peter to his dear grandma. You can open your books at page 64 and 65 and let's read together. Bridge Hotel, 116 River Street, South City. ესე იგი, პირველ რიგში იწერება მისამართი. The Bridge Hotel. ეს არის სასტუმრო სახელწოდება. 116 River Street. 116 ნომერი River Street-ის. River ქუჩის. And South City. ეს თვითონ ქალაქის სახელწოდება. So, let's start. მოდი დავიწყოთ. Dear grandma, ძვირფასო ბებიკო, I hope you are well. იმედი მაქვს, რომ კარგად ხარ. I hope is the phrase. Hope არის საერთოდ იმედი და I hope ნიშნავს იმედი მაქვს. I hope. იმედი მაქვს. I hope you are well. იმედი მაქვს კარგად ხარ. And we are all fine. ჩვენ სულ ყველა ძალიან კარგად ვართ. Are you having good weather? შენთან კარგი ამინდია? Weather არის ამინდი. Good weather, კარგი ამინდია. Bad weather, ცუდი ამინდია. The weather is very good here. So in the South City, the weather is very good. It's getting hotter and hotter. ძალიან დაცხა.
and I am having a great time. ძალიან კარგ დროს ვატარებ. The international games are fantastic. საერთაშორისო თამაშები არაჩვეულებრივია, მას ძალიან მოსწონს. So, international, საერთაშორისო. And pay attention that this word we write with a capital letter I, capital I, international games. მიაქციეთ ყურადღება, რომ ამ სიტყვას დიდი ასოთი ვწერთ. And mom and dad are having a great time too. დედიკოც და მამიკო ძალიან კარგ დროს ატარებენ. So, let's start. On Monday morning, we went to the gymnastics competition. ესე იგი, ორშაბათს დილით ჩვენ წავედით ტანვარჯიშის competition. I think that you know this word. ფიქრობ, რომ თქვენ იცით ეს სიტყვა, but let's repeat once again. A competition. შეჯიბრი, შეიძლება კონკურსაც ნიშნავდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში შეჯიბრია. A competition and gymnastics არის ტანვარჯიში. A competition and gymnastics. So, on Monday morning, we went to the gymnastics competition. But what does this word went mean? რას ნიშნავს ეს სიტყვა went? So now please look at this part of the board and what can you see? You can see the word or the verb go. თქვენ ხედავთ ზნას goes. აი წარსულ დროში უკვე ჩვენ უნდა ვთქვათ went. საერთოდ ცვლის თავის ფორმას მთლიანად go and went. So it is irregular verb, ეს არის არაწესიერი ზნა and it changes its form. და მთლიანად ცვლის თავის ფორმას. So we went, ეს ნიშნავს ჩვენ უკვე წავედით. There was a very young man in the competition. ამ შეჯიბრში იღებდა მონაწილეობას ახალგაზრდა მამაკაცი. He was only 16. ყმაწვილი. ის იყო მხოლოდ 16 წლის and he came from Russia. და ის იყო წარმოშობით, ან ის იყო ჩამოსული რუსეთიდან. So please look at this word, verb, come from. საერთოდ come არის მოსვლა, მაგრამ come from ჩამოსვლას ნიშნავს, მაგრამ შეიძლება წარმოშობითაც ნიშნავდეს. I come from Georgia, for example. მაგალითად, მე საქართველოდან ვარ, ანუ საქართველოს მოქალაქე ვარ. Came. So, come is the first form and came is the second form of irregular verb come. We just change one letter. Come, C-O, and came, C-A. Okay? Okay, let's continue. And he was very strong. ის იყო ძალიან ძლიერი, strong, ძლიერი. We all sat quietly and watched him. ჩვენ სულ ყველა უთვალთვალეთ მას ვუყურეთ და მაგრამ პირველ რიგში დავსხედით. Sit and sat. So, sit is the first form of irregular verb დაჯდომა. But the second form or the past form of this verb is sat. So what do? We again just change one letter. ისევ და ისევ ცვლით ერთ ასო ბგერას. Sit, S-I-T and sat, S-A-T. Sat. დავსხედით და ვუყურეთ აი ამ ძლიერ ბიჭს. And he was amazing. Amazing, fantastic. არაჩვეულებრივი, გასაოცარი. Amazing. Amazing, გასაოცარი. So, that boy who was very strong was amazing. არაჩვეულებრივი, გასაოცარი. It was on Monday morning. ეს იყო ორშაბათ დილით. And on Monday afternoon, we watched the men's judo competition.
აი უკვე ნაშუა დღეს იგივე ორშაბათს, მაგრამ ნაშუა დღეს ჩვენ ვუყურებთ ძიუდოს შეჯიბრს. Judo competition. People wear big white trousers and jackets for judo. So you can see this picture. Let's look once again at the board, and you can see two boys. And what are they wearing? White trousers, tetri sharvali, big white trousers and big white jackets. Da didi tetri zeda. Ay judo clothes. Eseri judos dansatsbeli. And they leave their shoes next to a big square mat, then they step onto it. So they leave their shoes. They don't wear shoes. They leave their shoes next to the mat. Leave არის მიტოვება, წასვლა, დატოვება ასევე რაღაცის. ადამიანზე შეგვიძლია ვთქვათ, ის წავიდა, he left, he leaves. დატოვება, ამ შემთხვევაში ისინი ტოვებენ ფეხსაცმელს next to a mat. Mat არის ფარდაგი, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ ძიუდოს ტატამი, and square არის ოთხკუთხედი. ოთხკუთხედ ფარდაგის გვერდით ტოვებენ თავიანთ ფეხსაცმელს. They hold on to each other, ეჭიდებიან ერთმანეთს, and they push and pull each other. ესენი აწვევიან, push არის მიწოლა, pull არის ქაჩვა, ზიდვასაც ნიშნავს, მაგრამ ამ შემთხვევაში გამოკაჩვას ნიშნავს. And they turn each other და ატრიალებენ ერთმანეთს. So they are fighting. ესე იგი ისინი იბრძვიან. They hold on to each other, they push each other, push მიწოლა, pull ქაჩვა ზიდვის მნიშვნელობით, მაგრამ ამ შემთხვევაში ქაჩვა, and they turn each other და ატრიალებენ ერთმანეთს. And when one person falls down, another person wins a point. და როცა ერთი ადამიანი ვარდება, fall down ვარდნა, უკვე მეორე ადამიანი იღებს ქულას. A point არის ქულა. So it is an old sport and it's very interesting. ეს არის ძველი და ძალიან საინტერესო სპორტი. So now, on Tuesday. On Tuesday, we went to the sailing competition. Tuesday, Monday, ორშაბათია. Tuesday, სამშაბათია. სამშაბათს ჩვენ წავედით sailing. Now look at this picture. You can see again the boat with the sail. თქვენ ხედავთ ნავს აფრით. So sailing competition არის აფროსნობა. Sailing, აფროსნობა. We saw boats from all over the world. ჩვენ ვნახეთ ნავები მთელი მსოფლიოდან. World არის მსოფლიო. World from all over the world. It was windy and the boat sailed very fast, really fast. Windy არის ქარიანი ამინდი. You know this word. და როცა ქარიანი ამინდა, შესაბამისად ნავები ჩქარა მიცურავენ. And the huge sails were beautiful bright colors. A sail, აფრა. So, sailing არის აფროსნობა, a sail არის აფრა. და აფრები იყო ძალიან ლამაზი კაშკაშა ფერის. A boat with a blue and green sail won the gold medal. და ნავს, რომელსაც ჰქონდა ლურჯი და მწვანე აფრა, მოიპოვა, ანუ მოიგო ოქროს მედალი. So now you can see this word. Win არის მოგება, and you know this verb. But the second form or the past form of this
Verb is won. So what do we do again? We just change one letter. Win, W-I-N, and won, W-O-N. Yesterday morning we watched the cycling competition. გუშინდილით ჩვენ ვუყურეთ ველოშეჯიბრს. Now please look at this picture and you can see a bicycle, and this sport we call a cycling competition. The man went round and round the track faster and faster. მამაკაცები სწრაფად დადიან ბილიკის გარშემო, რაც შეიძლება სწრაფად. So, go round არის ბრუნვა, ტრიალი, and the track არის ბილიკი, track, ბილიკი. It was very exciting. This cycling competition was very exciting. ეს ველოსპორტი იყო exciting. ამაღელვებელი. In the afternoon, we watched the show jumping. შუა დღეს ჩვენ ვუყურეთ show jumping. Show jumping არის ბავშვებო ცხენოსნობა. Now look at this picture. Show jumping არის ცხენოსნობა, and the horses jump over big gates and over water. Over is, in this case, ამ შემთხვევაში, over is the preposition და ნიშნავს ზემოდან, რაღაცის ზემოდან. And the horses jumped over big gates. Gates არის ჭიშკარი, ღობესაც ნიშნავს. ამ შემთხვევაში ღობეებს გადაახდნენ, and over water და წყალსაც გადაახდნენ. And they went really fast. და ძალიან სწრაფად მიდიოდნენ ეს ცხენები. Do you remember? გახსოვთ? Dad likes skiing. მამას მოსწონს თხილამურებზე სრიალი. Now look at this picture and you can see a mountain, a lot of snow, and it's snowing now, and this boy or maybe a girl is skiing. თხილამურებზე სრიალებს. The skiing competition is in December because for skiing we need what? Snow, of course. ესე იგი, თხილამურებზე სრიალი ტარდება ხოლმე დეკემბერში. People travel to the mountains. და ხალხი მიემგზავრება. Travel, you know this word. Travel არის გამგზავრება. ხალხი მიემგზავრება მთებში, mountains. There is a lot of snow. და ბევრი თოვლია. They ski down the mountains. ესე იგი, ski, to ski არის თხილამურებზე სრიალი. To ski down ნიშნავს დაშვებას. And they ski down the mountains. ესენი ეშვებიან მთებზე. Mom and Dad went last year. დედიკო და მამიკო გახსოვს რომ წავიდნენ გასულ წელს. Last year, გასულ წელს. And they liked it a lot. ძალიან მოეწონათ. So, and I'm sending you some photos of the sports. ანუ ბებიკოს ეუბნება თავის ძვირფას ბებიას. გიგზავნი რამოდენიმე სურათს, and they are dad's pictures, მამიკოს სურათებია, and they are really great. მართლა ძალიან მაგარია. Lots of love from Peter. დიდი სიყვარულით პიტერისგან. ესე იგი, მიაქციეთ ყურადღება, რომ წერილის ბოლოს უნდა მოვესიყვარულოთ იმ ადამიანს, ვისთანაც წერთ და ბოლოს მიაწეროთ თქვენი სახელი. აი წაიკითხეთ, lots of love from Peter. დიდი სიყვარულით პიტერისგან. Listen and read. The international games are fantastic. The Bridge Hotel, 116 River Street, South City, the 24th of July. Dear Grandma, I hope you are well. We are all fine. Are you having good weather?
The weather is very good here. It is getting hotter and hotter. I am having a great time. The international games are fantastic. Mum and Dad are having a great time too. On Monday morning, we went to the gymnastics competition. There was a very young man in the competition. He was only 16 and he came from Russia. He was very strong. We all sat quietly and watched him. He was amazing. At the end, we all jumped up and clapped loudly. He won a silver medal and he smiled happily. On Monday afternoon, we watched the men's judo competition. People wear big white trousers and jackets for judo. They leave their shoes next to a big square mat. Then they step onto it. They hold on to each other. They push and pull and turn. One person falls down and the other person wins a point. It is an old sport and it is very interesting. On Tuesday, we went to the sailing competition. We saw boats from all over the world. It was windy and the boats sailed really fast. The huge sails were beautiful, bright colours. A boat with a blue and green sail won the gold medal. Yesterday morning, we watched the cycling competition. The men went round and round the track faster and faster. It was very exciting. In the afternoon, we watched the show jumping. The horses jumped over big gates and over water. They went really fast too. Do you remember? Dad likes skiing. The skiing competition is in December. People travel to the mountains. There is lots of snow. They ski down the mountains. Mum and Dad went last year. They liked it a lot. I am sending you some photos of the sports. They are Dad's pictures. They are really great. Lots of love from Peter. Our lesson is over, but see you later. Bye!